यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT फाउंडरचार्य His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य हरि बोल। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। Our loving spiritual master is divine grace, most merciful savior of the whole world, by spreading Sanatan Dharma, holy name, Bhagavad Gita, Bhagavatam, all over the world. Patit Pavan Srila Prabhupada ki jai. Patit Pavan Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki jai. Patit Pavan Srila Prabhupada ISKCON Mexico Yatra ki jai. Shri Shri Radha Madan Gopal ki jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mata ki jai. श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। All glories to humble devotees. All glories to humble devotees. All glories to Shri Guru and Gaurang. All glories to Divine Grace Srila Prabhupada. ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीज्योतिपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्री रूपम सागर जातम सागना रघुनाथम वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखा वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Together everyone. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dvaita Gadadhar Sadi Gaur Bhaktavind Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama. Patit Pavan Srila Prabhupada ki jai. First of all, Primero que todo, I like to welcome all of you. quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Thank you for coming and joining with us. Muchas gracias por venir y unírsenos. Today, Hoy, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, chapter 1, capítulo 1, verse 21 versos 21 and 22. Observing the armies. observando los ejércitos. So, word by word translation, Traducción palabra por palabra. please repeat. Repitan, por favor. Arjuno Vacha. Arjuna Uvacha. Arjuna said, Arjuna dijo, Senayo Senayo of the armies. de los ejércitos. Uvayo, Uvayo, both. ambos. Madhye, Matye, between. entre. Ratam, Ratam, the chariot. la cuadriga. Repitan, la cuadriga. Sthapaya, Stapaya, please keep. por favor, mantén. Me, my. Mi. Achyuta, Achyuta, O infallible one. o tú el infalible. Yavat, Yavat, as long as. mientras. Etan, Etan, all these. todos estos. Nirikshe, Nirikshe, may look upon. pueda ver a. Aham, Aham, I. yo. Yudhu, Yodhu, Kaman, Kaman, desiring to fight. deseando pelear. Avasthitan, Avashtitan, form in the battlefield. Avashtitan. Arrived on the battlefield. Formados en el campo de batalla. Ke, Que with whom? con el cual Be me, by me. Maya. Amaya. Saha, Amaya, Maya by me. por mí. Saha, Saha together. juntos. Yuddhabhyam, Yotavyam, have to fight. tengo que pelear. Asmin, Asmin, in this. en esta. Rana, Rana, strife. contienda. Samudyame, Samudyame, in the attempt. en el intento. Arjuno Vacha, Arjuna Uvacha, Senayor Vayor Madhye, Senayor Uvayor Madhye, Ratam Sthapayamachyuta, Ratam Stayamamechuta, Yavet Beta Nirikshegam, Yavadetan Niriksheyam, Yodu Kamanavasthitam, Yodukamam Avastitam, Kermaya Saha Yodubhyam, Kairmaya Saha Yudhavyam, Asmin Rana Samudhyaye. Asmin Rana Samudyame.
Translation. Traducción. Arjun said, Arjuna dijo, O infallible one. oh tú el infalible. You people can repeat after me also, after him also, both. Pueden hacerlo después de los dos si quieren. Please draw my chariot Por favor, pon mi cuadriga between the two armies, entre los dos ejércitos, so that I may see de modo que pueda ver those present here a aquellos que están presentes aquí, who desire to fight, con deseos de pelear, and with whom I must contended y con quienes debo enfrentarme in this great trial en esta gran contienda armada. of arms. Yeah. By the mercy of Srila Prabhupada, Por la gracia de Srila Prabhupada, I will say something here. voy a decir algo acá. Arjun is a Krishna's friend. Arjuna es amigo de Krishna And devotee both. y también devoto. And his family members, Duryodhan, Dhritarashtra, they are misbehaving with him. Y los miembros de su familia, Duryodhan y Dhritarashtra, se están portando indebidamente con él. Because other side, Duryodhan and his father Dhritarashtra, they are materialistic people. Por otro lado, Duryodhan y su padre son personas materialistas. And they want to fight with Arjun and his whole family. Y quieren pelear con Arjuna y su familia. So Arjun, he is perplexed. He is thinking, how I am going to fight? My all relatives, my friends, and my grandfather, my brothers, my uncles, my this. How I am going to fight? Y está perplejo Arjuna de cómo voy a pelear con todos estos familiares míos, abuelos, primos, tíos y también maestros. ¿Cómo voy a pelear con ellos? He want to see them Quiere verlos before he start fighting. antes de empezar la lucha. This shows Arjun's purity, his heart's kindness. Esto muestra la pureza de Arjuna, la bondad de su corazón. Arjun, because he was a devotee of Krishna, he was not cruel person. Porque Arjuna era un devoto de Krishna, no era una persona cruel. He was very kind-hearted. Era de un corazón muy amable, bondadoso. This is the nature of the devotees. Esa es la naturaleza de los devotos. So from every verse of Bhagavad Gita, we have to learn. De cada verso del Gita tenemos que aprender. We have to learn here that we should also become kind and merciful. Debemos volvernos amables y misericordiosos. Now I will read the purport of His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, founder Acharya of Great ISKCON. Ahora voy a leer el significado del fundador Acharya de ISKCON, Srila Prabhupada. What he is saying in the purport. Que lo que dice en el significado. Although Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. You want me to do it Yeah, little by little? Okay. yeah, because I will read little also. Okay. Aunque el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, Out of his causeless mercy, he was engaged
in the service of his friend. Por su misericordia sin causa estaba dedicado al servicio de su amigo. Devotees, there is mentioned word by Srila Prabhupada, Krishna's causeless mercy. Aquí se menciona la misericordia sin causa de Krishna. Lord Sri Krishna, he is the Supreme Personality of Godhead, and he is very, very merciful. El Señor Krishna es la suprema personalidad y es muy, muy, muy misericordioso. And we all belong to him. Y todos pertenecemos a Él. We do not belong to this material world. Nosotros no pertenecemos a este mundo material. Though we are very much attached to this material world. Aunque estamos muy apegados a este mundo material. But we are not from here. Pero no somos de aquí. Sooner or later, Tarde o temprano we shall be kicked out of here. vamos a ser pateados fuera de aquí. So message is, while we are here, we should not try to make a permanent home in a temporary place. Así que no debemos tratar, mientras estamos aquí, de hacer una casa permanente en un lugar temporal. Rather, we should take to this process of devotional service and come to the shelter of Sri Krishna, becomes devotee of Krishna. Más bien, debemos abocarnos a este sendero de conciencia de Krishna, volvernos devotos del Señor. Actually, this is the purpose of life. En realidad, este es el propósito de la vida. This life has no other purpose. No tiene esta vida otro propósito. There is mention in one shloka, En un sloka está mencionado. उपदेशामृत क्या भूल जाता मैं, हाँ? हितोपदेश. En el Hito Padesh. It's mentioned there, ahara nidra bhayme tunaccha samanya vetat pashubhe naranam dharmo ki tesha adhiko vishesha dharme nahina pashubhe samanam. Meaning, eating, sleeping, mating, and defending. These four things are same between man and animal. Que ahara nidravai maitunamcha. Que para el humano y el animal es lo mismo comer, dormir, aparearse y defenderse. So, then what is the difference between us and animal? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? As it is mentioned in the Hitopadesh, dharmo ki tesha adhiko vishesha. Como está mencionado en el Hitopadesh. Dharmo hi desho Adhiko vishesha. alko vishesha. Difference only is this, that what is dharma? Dharma means the laws of God. ¿Qué significa Dharma? Dharma significa las leyes del Señor Dios. Human beings can follow the laws of God, but animal can't. Los seres humanos pueden seguir las leyes de Dios, pero otros no pueden. If a human being is not following the laws of God, then he is like animal. Si el ser humano no sigue las leyes de Dios, entonces es como un animal. As it is mentioned in the Hitopadesh. Como está mencionado en el Hitopadesh. So at present what's happening? Nobody is bothered about the laws of God. People are just trying to make a permanent home in a temporary place, busy in eating, sleeping, mating and defending. They are forgetting their real business. Ellos están olvidando el deber esencial y principal y se están dedicando a comer, dormir, aparearse, defenderse y hacer vida permanente en este lugar. Our real business is to take to the laws of God, follow them, and become devotees of the Lord. Nuestro verdadero asunto es tomar las leyes de Dios, seguirlas y volvernos devotos de Dios. At present, human beings are not doing this. They are busy in merry-making. But Lord Sri Krishna, He is very merciful. He sent Srila Prabhupada to help us. Los seres humanos están haciendo sus asuntos y negocios en este mundo, pero el Señor Krishna es muy misericordioso y mandó así la Prabhupada para salvarnos.
And Prabhupada came here in Mexico also. Y también vino aquí a México. And by the mercy of Krishna and Radharani, I had the opportunity to be a personal servant of Srila Prabhupada. Y por la misericordia de Radha y Krishna yo tuve la oportunidad de ser un sirviente personal de Srila Prabhupada. I saw him very closely. Yo lo vi muy de cerca. Such a great soul is very rare. Tal gran alma es muy rara. Prabhupada is a gift of Krishna to the whole world. Srila Prabhupada es un regalo de Sri Krishna para el mundo entero. Krishna says in Bhagavad Gita, En el Gita Krishna dice, Bhoktaram Jagtapsam Sarvaloka Maheshwaram. Meaning, I am the entire owner, controller of all the planetary system. Everything belongs to me, this is what Krishna is saying. significado, todo pertenece a mí. Yo soy el disfrutador de toda austeridad, sacrificio, planetas, todas las cosas en este mundo. And we all belong to Krishna. We are all children of Krishna. Todos pertenecemos a Krishna, somos porciones de Krishna. Krishna said, Mame Vamso Jivaloke Jivabhuta Sanatana Mana Shashtani Indriyani Prakritim Stani Krishati. All the jivas are my part and parcel, but now they are struggling with the six senses. Todas las entidades vivientes son mis partes integrales, pero ahora están luchando fuertemente con la mente y los sentidos, Including the mind. incluyendo la mente. So, he was engaged in the service of his friend. Así él estaba ocupado en el servicio de su amigo. Krishna, like his friend and devotee so much, he served them. Tanto quiere Krishna a sus amigos y devotos que los sirve. Actually, we are Krishna's children. We are supposed to serve him. Realmente nosotros somos los hijos de Krishna y se supone que hemos de servirlo. But this is his causeless mercy that he serves his devotees. Pero esta es su misericordia sin causa que él sirve a los devotos. Just like there was one friend of Krishna, Sudama. Había un amigo de Krishna, Sudama. They both studied together in the school of their guru, Sandipani Muni. Y los dos estudiaban en la escuela de su maestro Sandipani Muni. And they became very close friends, Se and volvieron amigos muy cercanos. their education was finished. Se terminó su educación, They went to their homes. se fueron a sus casas. So, later on, Krishna, he is the Supreme Personality of Godhead, he became the king of Dwarka. Entonces Krishna posteriormente se volvió el rey de Dwarka, la suprema personalidad de Dios, rey de Dwarka. So, this Sudama also belongs to Gujarat. También Sudama pertenece a Gujarat. So, he was very, very poor Brahmin. Él era un brahmana muy, muy, muy pobre. He has few children, wife, but nothing to eat. Tenía su esposa e hijos, pero no tenía nada para comer. Though materially he was very poor, but his heart was great. He was great personality spiritually, and he has so much love for Krishna. Aunque era muy pobre, él tenía un gran amor por el Señor Krishna y muy puro en el corazón. Krishna knows everything. Krishna came in disguise in their house and advised his wife, why your husband doesn't go to his friend Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead and who is the King of Dwarka. Y entonces su esposa le dijo, ¿y por qué no vas con el Señor Krishna, que es amigo tuyo y es el rey de Dwarka? So, on the advice of his wife, he said, if I go, what I am going to take some gift for him. Y entonces dijo, si voy, tengo que llevarle algún regalo. There was nothing in the home, poor, very poor people. Estaban muy pobres, pero no había nada en la casa. Then she went to the neighbor's house and asked for some chipped rice. Y entonces fue a la casa de su vecino y pidió algún arroz partido. And the chipped rice is, you take this gift for your friend Krishna. Y
Y dijo, toma esto y llévaselo a tu amigo Krishna. It was tied into what you call ripped up cloth, and he went to see Krishna. Estaba atado en un pedazo de tela y se lo fue a llevar a Krishna. When he went to see Krishna, Krishna made him sit on his asan, where Krishna used to sit. Cuando fue a ver a Krishna, pues Krishna lo hizo sentar en su propio And sitio. Krishna washed his feet. Y Krishna lavó sus pies. And then Krishna crying, tears in the eyes of Krishna. Y Krishna estaba llorando Krishna. Why? Because his friend has no shoes to wear. He came barefooted to see Krishna. Como no tenía zapatos, pues tuvo que venir descalzo a ver a Krishna. Lord Sri Krishna wanted to wash his feet, but by the time water was brought, Krishna washed his feet with the tears of his eyes. Él quería lavar sus pies, pero en ese momento estaba lavando los pies con las lágrimas de sus ojos. So Krishna washed the feet, then took the Charnamrit, told everyone should take this Charnamrit. Y luego tomó el charanamrita y se lo dijo a todos, tomen, deben tomar. See the greatness of Krishna. Miren la grandeza de Krishna. He loves his devotees. En el amor a sus devotos. So we should all, man, woman, we should all try to become devotees of Krishna. Así que todos, hombres, mujeres, debemos tratar de volvernos devotos de Krishna. This is the gift of Srila Prabhupada Este es un regalo de Srila Prabhupada to the whole world. para el mundo entero. And what kind of devotion service? Service is a characteristic of a human being. ¿Y qué clase de servicio devocional es la correcta forma del ser humano? Just like a characteristic of a chili is pungent. Así como el uso o la cualidad apropiada del chile es que es picante. A characteristic of sugar is sweetness. La propiedad original del azúcar es la dulzura. Characteristic of water is wetness. Y del agua es que es húmeda, es mojada, líquida. Characteristics of air is dryness. Y la naturaleza del aire es sequedad. Same way, the characteristic of a human being is to serve. Y la propia naturaleza del ser humano es servir. We are serving each other. A is serving B, B is serving C, C is serving A. But we are not satisfied. Todos somos sirvientes. A sirve a B, B sirve a C, C sirve a A, pero no estamos satisfechos. Devotees, only if we can serve Krishna by the mercy of Srila Prabhupada, then only we can be happy and peaceful. Solo si podemos servir a Krishna por la gracia de Prabhupada, podemos ser felices y apacibles. Not by serving our senses, serving our bodies, serving our relatives, we won't be happy. No por servir nuestro cuerpo, nuestros sentidos, etc., no podemos ser felices. Only service to Krishna can please the soul. Solo el servicio a Krishna puede satisfacer el alma. This we can try and we can see. When Prabhupada started his movement from New York, hippies were frustrated. They didn't like the way they were leading their life. Cuando Prabhupada comenzó este movimiento en Nueva York, los hippies estaban frustrados, no les querían este tipo de vida. They were coming from respectable families, but they were not happy with the stereotype life. Venían de familias respetables, pero no estaban felices con la vida estereotipada. Prabhupada explained them because Prabhupada is a pure devotee. He explained them and he made them serve Krishna. Como es un devoto puro, Prabhupada les explicó y hizo que sirvieran a Krishna. When they started serving Krishna, they became happy. Y cuando comenzaron a servir a Krishna, se volvieron felices. Many were taking drugs. They were taking LSD. Muchos estaban tomando drogas, LSD. When by the mercy of Srila Prabhupada they served Krishna, they gave up drug addiction.
Pero por la misericordia de Krishna y Srila Prabhupada abandonaron la drogadicción. So we should all learn to serve Krishna. While soul is in this body, our only business is to please Krishna, serve Krishna. Así que debemos servir a Krishna. Mi alma está en este cuerpo y debe servir a Krishna. We are not supposed to do here anything else. No se supone que debemos hacer ninguna otra cosa en este mundo. Anything else is a waste of time. Cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Suppose a person, he is very rich man. Yo hablé con una persona muy rica. Who is the rich man of Mexico? ¿Cuál es el hombre rico de México? Huh? Slim. Slim. Slim is the richest man. Sí. Yes. Kali is Slim? Carlos. Yeah. Carlos Slim. He is the richest man. But at the time when he will leave this world, what is going to take with him? Pero él, al momento de dejar este mundo, ¿qué va a llevar con él? Is he going to take anything with him? ¿Algo va a llevar con él? My question to you. Mi pregunta a ustedes. No. What to speak of a wife, family, limousine, big bank balance, and so many things. ¿Qué hablar de la familia, la limusín, el balance de cuenta en el banco? Tantas cosas. What to speak of all these things? Even he is going to leave this body also behind. Y él va a dejar este cuerpo y dejar todo atrás. We are all going to leave our bodies behind. También vamos a dejar el cuerpo atrás nosotros. Nothing belongs to us here. Nada pertenece a nosotros aquí. But because of too much sense gratification, we have become conditioned. Pero debido a un exceso de gratificación sensorial, hemos quedado condicionados. And we are trying to make a permanent home in a temporary miserable place. Y estamos tratando de hacer una casa permanente en un lugar temporal y miserable. So we should not be doing this. No debemos estar haciendo esto. We should wholeheartedly work for Krishna. De todo corazón debemos trabajar para Krishna. And you know, generally I say in my lecture, Y en mi conferencia, saben, digo generalmente, me, you, he, she, we are all going to sit in one examination. yo, usted, ellos, todos, vamos a ser sentados en un examen. Examination is departing from this world. Y el examen es partir de este mundo. In the 13th chapter of Bhagavad Gita, En el 13º capítulo del Gita, verse 9, el verso 9, Lord is saying, el Señor dice, Janma mritu jara vyadhi dukkha doshanu darshanam. He's saying, darshanam means seeing. You should see birth, death, old age, disease, problems, difficulties. que debemos ver lo malo del nacimiento, la enfermedad, la muerte, los problemas, las dificultades. Why Lord is asking to all of us to see this? ¿Por qué el Señor nos está pidiendo que veamos esto? So that we can save ourselves from these things. Así que nos liberemos de estas cosas. And how we can do this? ¿Y cómo lo podemos hacer? Only by the mercy of Srila Prabhupada coming to the shelter of Krishna. Solo por la gracia, misericordia de Srila Prabhupada venir al refugio de Cristo. If we come to the shelter of Krishna, then Krishna will protect us from all kind of these trials and troubles. Si venimos al refugio de Krishna, Krishna nos va a salvar de todas estas dificultades, problemas. In the 18th chapter, Krishna is saying, En el capítulo 18, Krishna dice, Sarva dharman paritajye mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo moksha shami mahashucha. Give up all varieties of religion and just come to my shelter and I shall deliver you from all your sinful reaction. Do not worry. abandona toda variedad de religión y ríndete a mí, yo te liberaré de todo tipo de reacción pecaminosa. No temas, yo te protejo.
Krishna wants us to surrender unto him. Krishna desea que nos rindamos a él. But we are surrendered to our material mind, which is unclean and dirty. Pero estamos rendidos a nuestra mente material que está sucia, no está limpia. Because we have surrendered our mind, we have come to the bodily platform. Porque no hemos rendido a la mente, llegamos a la plataforma corporal. I am thinking I am this body. I am the master of all I survey. I have to enjoy my senses. Tengo que disfrutar de mis sentidos. Creo que soy este cuerpo y soy el amo y señor de todo lo que me rodea. If you do these things, then we are preparing a royal road to hell. Si hacemos estas cosas, entonces estamos alistando nuestra carretera o camino al infierno. The message is, by the mercy of Srila Prabhupada, we come to the shelter of Sri Krishna, become his pure devotee. It's a gradual process and prepare for the next world, going back home, back to Godhead. Por la misericordia de Prabhupada, tenemos que llegar a servir, volvernos devotos del Señor, rendirnos a Él y regresar de vuelta a Dios, de vuelta a casa. Devotion is so beautiful, which Prabhupada has given to the whole world. It was there in India, but it was, despairing. Prabhupada brought this devotion to India and to the whole world. And devotion is the only way that we can stop the real problems of our La life. devoción es tan bella, tan linda, y Srila Prabhupada simplemente la trajo a nosotros, la llevó a India, y es el verdadero proceso para nosotros. Problem is birth, death, old age and disease. El problema es nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. And these problems can be solved by coming to the shelter of Krishna. Y solo se puede resolver esto viniendo al refugio. What is further mentioned? He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. Lord Sri Krishna, he never fails, as it is mentioned by Srila Prabhupada, to show his causeless mercy, his affection for his devotees. Srila Prabhupada dice que Krishna está siempre mostrando su misericordia sin causa y afecto hacia los devotos. And thus he is addressed herein as infallible. Y por lo tanto él es aquí señalado como infalible. We are fallible, but Krishna is infallible. Nosotros somos falibles, pero Krishna es infalible. We fall down, Krishna never falls down. Nosotros nos caemos y Krishna nunca se cae. So when we become Krishna's pure devotee, we will also not fall down. Y cuando nos volvamos devotos puros de Krishna, tampoco nos caeremos. He will protect us. Él nos protegerá. His affection for his devotee, and thus he is addressed herein as infallible. As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna. And since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. El servidor siempre está dispuesto a prestarle servicio al Señor. De forma similar, el Señor siempre está buscando una oportunidad de prestarle algún servicio al devoto. Él siente mayor placer cuando su devoto puro asume la ventajosa posición de darle órdenes, que cuando es él quien las da. Como él es el amo, todo el mundo se halla bajo sus órdenes. Nadie está por encima de él para darle órdenes. Pero cuando él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental, aunque él es el amo infalible en todas las circunstancias. Before this battle of Kurukshetra was started, Antes de comenzar esta batalla de Kurukshetra, there was one uncle of Duryodhana. His name was Shakuni.
Había un tío de Duryodhana, su nombre era Shakuni, He was very mischievous person. y era una persona de un comportamiento muy torcido. He was taking revenge with the father of Duryodhana Dhritarashtra. Estaba vengándose con el padre de Duryodhana, Dhritarashtra. Duryodhana was blind since birth. Duryodhana, Dhritarashtra. Dhritarashtra. Dhritarashtra desde nacimiento era ciego. So, Bhisham Pitama was the grandfather of Dhritarashtra, and he, by force, asked that the Kandhari marry to the Dhritarashtra. Y entonces a la fuerza casi le pidieron que Gandhari se volviera esposa de Dhritarashtra. So he was killing, this Shakuni was the brother-in-law of Dhritarashtra. Así que era cuñado de Dhritarashtra, Shakuni. He was creating mischiefs and so many problems. Y estaba creando muchos problemas. Now they are not agreeing, Dhritarashtra, Duryodhana, to part their kingdom with the Pandavas. Y no estaban de acuerdo en compartir el reino con los Pandavas. So Lord Sri Krishna, out of his causeless mercy, Y entonces Sri Krishna, por su misericordia sin causa, he became the messenger of his devotees Pandavas. se volvió el mensajero de sus devotos Pandavas. And he came to the Duryodhana and Dhritarashtra, Ante Dhritarashtra y Duryodhana. that this big kingdom belongs to them, Este reino les pertenece a ellos they don't want to fight. y ellos no quieren pelear. So you give them the 5 villages where the 5 brothers can rule and make their living. Entonces dele 5 pueblos donde ellos puedan regir y hacer su forma de vida. According to the scriptures, a Brahmana, a Kshatriya, and Vaishyas, they don't work. De acuerdo a la escritura, el Brahmana, Kshatriya y Vaishya no trabajan. Brahmanas, they educate others, they study the scriptures and make others to study. This way they make their living. Los brahmanas estudian las escrituras y enseñan a otros a estudiar las escrituras. Kshatriya, De esta manera hacen su forma de vida. Kshatriya warriors, they rule, they are administrators. Los guerreros, los kshatriyas rigen. Krishi Gauraksha Vanijam, Vaishya Karma Savavajam. Vaishyam business class, they do the farming and take care of business. Los vaishyas toman cuidado de los negocios y de la agricultura. 4th class, those who cannot do these 3 things, they become the workers, they serve these 3 Y la classes. cuarta clase, como no pueden hacer estos servicios antedichos, entonces So, trabajadores. Pandavas were Kshatriyas, they cannot work for their living, they have to rule. So, Krishna advised Duryodhana, you give them the 5 villages so that they can rule. Los kshatriyas, los pandavas eran kshatriyas y los kshatriyas tienen que regir, ellos no trabajan. Entonces Krishna les dijo, por favor, denles estos 5 pueblos para que ellos rigen. Actually, Shakuni sent Duryodhana to Krishna for help. En realidad, Duryodhana went to Shakuni sent Duryodhana to Krishna. sí, ellos fueron a donde Krishna para que les ayudara en la batalla, Asked for help. pidiéndole ayuda. And when Duryodhana went there, Vidurji came to know that Shakuni has sent Duryodhana there, so he sent Arjun to Krishna for help. Entonces, este tío Vidura supo que Shakuni había enviado a Duryodhana para que le ayudara a Krishna, entonces envió a Arjuna para que también Krishna le ayudara. So when Duryodhana went, Krishna was taking rest.
Y cuando Duryodhana llegó, entonces Krishna estaba descansando. The egoistic Duryodhana sat near the head of Krishna. Y el egoísta de Duryodhana se sentó cerca de la cabeza de Krishna. Then, on the advice of Vidura, Arjun came to Krishna. Y por el consejo de Vidura, Arjuna vino a donde Krishna. And Krishna was still taking rest. Y todavía estaba descansando. Krishna sat at the lotus feet of Krishna. Arjun sat at the lotus feet of Krishna. Y Arjuna se sentó a los pies del loto de Krishna. When Krishna woke up, he saw Arjun. Y cuando se despertó, lo primero que vio fue Arjuna. He said, Arjun, when did you come? Y le dijo, ¿cuándo llegaste, Arjuna? Duryodhana said, I came first. Y Duryodhana dijo, yo llegué primero. Said, all right, yes, what do you want? Y dijo, bien, ¿qué quieren? He said, there is going to fight between us. Va a haber una pelea entre nosotros. First, Duryodhana said, we want help from you. Y queremos que nos ayudes. Krishna said, one side my army. Krishna has a big army. And Tiene una gran ejército. and one side my alone, I won't fight. I won't lift the weapon. Y dijo, tengo dos cosas, mi ejército y yo, pero yo no voy a pelear. So, these two things, I am not going to fight in the army. I will not fight, but I will give one side my army, one side my, and me, and what do you want? Duryodhana immediately wanted to ask the army. Y entonces él dijo, por un lado está mi ejército y por el otro estoy yo, pero no voy a pelear, ¿qué quieren? Y Duryodhana inmediatamente deseaba el ejército. Krishna stopped Duryodhana. He said, Arjun is your younger brother. Let him ask first what he wants. Dijo, Arjuna es tu hermano menor, déjale pedir primero a él. So now Duryodhana started thinking, oh, he will ask the army and he is going to become victorious. Y estaba pensando, ay, va a pedir la armada, el ejército de Krishna y se va a volver victorioso por eso. But then Arjuna asked, my lord, I want you only. Y entonces él le dijo, Señor, mi Señor, solo te quiero a ti. So Duryodhana became very happy. Entonces Duryodhana se puso muy feliz. But he's not a devotee. He's a materialistic person. Él no es un devoto, es una persona materialista. He's thinking, by getting army, I will be victorious. Pensaba, por obtener el ejército de él, me volveré victorioso. He said this and left them. Dijo esto y se fue. Duryodhana left. Arjuna remained behind. Y Arjuna se fue después. Krishna asked Arjuna, I gave you the opportunity to ask. I'm not going to fight. Y entonces Krishna le dijo, te di la oportunidad de elegir y yo no voy a pelear. Why you didn't ask my army? ¿Por qué no pediste el ejército? Arjuna is a devotee. See the understanding of a devotee. Miren la comprensión de un devoto. Arjuna era un devoto. Arjuna said, what is the use of your army without you? Dijo, ¿cuál es el uso de un ejército sin ti? So Krishna said, all right, I will become your charioteer. I will drive your chariot. Dijo, bueno, me voy a volver tu cochero. See the mercy of Krishna. Miren la misericordia de Krishna. He becomes the driver of his devotees. Él se vuelve el conductor de sus devotos. Just imagine Imaginen the kindness of the Supreme Lord Sri la Krishna. bondad del Supremo Señor Sri Krishna. I hope all of you understand, God is only one and He is Krishna. Quiero que entiendan, Dios es uno solo y es Krishna. See, there are big religion Christians. Lord Jesus Christ never said, I am God. Como en la religión cristiana, Jesucristo nunca dijo que era Dios. He said, I am Son of God. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Muhammad, Mahoma, a Muslim leader, he never said, I am Allah, I am God. él nunca dijo, yo soy el líder de los musulmanes, yo soy Alá. Nunca dijo. He said, Allahu Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meaning that I am a messenger of God, Allah. Él
dijo Alá, I am not God. Muhammad Rasulullah. Soy I- el mensajero de Dios. Sikh Guru, they also never said that we are God. They said we are Los devotees of Krishna. Sikh, Sikh Gurus. los gurús de Sikh nunca dicen que son Dios, sino devotos de Dios. Only Krishna said, I am God, and he proved. Solo Krishna dice, yo soy Dios y lo probó. When he was 7 years old, Cuando tenía 7 años, 7 years before he appeared, antes incluso de aparecer, he lifted the big hill, 14-mile radius, on this small finger for 7 days. por 7 días levantó con el pequeño dedo izquierdo, el dedo de la mano izquierda pequeño, Who can do this? la colina gobernana. Nobody. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. Nobody. Only Krishna. Solo Krishna. And when he was in the lap of his mother, Y cuando estaba en el regazo de su madre, Jasoda, Yashoda, he killed a demon witch, Putana. mató a una bruja demonia putana. So Krishna is the only God. Prabhupada's mercy, now whole world knows this. By following Krishna, we can perfect our life. If we won't follow Krishna, then we will go to the cycle of birth and death again. Por seguir a Krishna perfeccionaremos la vida y si no, tendremos que seguir en el ciclo del nacimiento y la muerte repetida. Krishna es el Señor Supremo. So please try to understand, Trate de entender, por tanto, Krishna only likes his devotees. solo Krishna quiere a sus devotos. He doesn't like anybody else. No quiere a más nadie. So we should all try to become devotees of Así Krishna. que todos nosotros debemos tratar de volvernos devotos. Doesn't matter man, No woman, importa mujer, hombre, white, black, brown, Hindu, Muslim, blanco, Christian, doesn't matter. negro, hindú, musulmán, no importa. Everybody should try to become devotee of Krishna Todo el mundo debe tratar de volverse devoto de Krishna and perfect their y lives. perfeccionar la vida. There is one Muslim girl in India. Hay una chica musulmana en India Somebody sent me her video to me. y alguien me envió un video. If somebody likes to have videos, I can also forward them. Pero puedo yo enviar también. She's saying Ella dice 1400 years back, there were no Muslims. que hace 1400, Ah, hace 1400 años atrás no había musulmanes. 1400. Before Christ, there were no Christians. Antes de Cristo no habían cristianos. Before Karl Marx, no what you call communist. Antes de Carlos Marx no había comunistas. Before Sikh Gurus, Guru Gobind Singh, no Sikh. Antes de los maestros Sikhs, Gor Gobind Singh, no había Sikhs. So she's saying that only this Sanatan Dharma exists, and we are followers of Sanatan Dharma, starting from millions of years back. Y ella dice que solo existía el Sanatan Dharma, que existía por millones de años y nosotros lo estamos siguiendo. So this we should all follow. It's golden opportunity. Srila Prabhupada has given us. Y Prabhupada nos ha dado esto, es una oportunidad dorada, debemos seguirla. Sooner or later we are going to leave this world. Temprano, más tarde o más, We should- debemos dejar este mundo. We should come to the shelter of Krishna. Debemos venir al refugio de Krishna. 5 minutes. 5 minutes more. Yeah, like 5 or 8. So Así que we should become Krishna conscious and help others to become Krishna conscious. debemos volvernos conscientes de Krishna y ayudar a otros a volverse conscientes de Krishna. In all circumstances, he is the supreme personality of Godhead. Rishikesh, the Lord of the total senses. Él es el Señor Supremo Rishikesh, el Señor de todos los sentidos. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. La relación del Señor y su sirviente es muy dulce y trascendental. The servitor is always ready
to render service to the Lord. El servidor está siempre dispuesto a dar servicio al Señor. And similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotees. Y Él también está buscando la oportunidad para hacer un servicio para sus devotos. Lord is very, very kind, very merciful. Muy misericordioso el Señor. He takes greater pleasure in his pure devotees, assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of the order. Pero cuando Él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental, aunque Él es el amo infalible en todas las circunstancias. Since he is his master, everyone is under his orders. Puesto que Él es el amo, todo el mundo está bajo sus órdenes. And so no one is above him Así que nadie está por encima de Él to order him. para ordenarle. But when he finds that a pure devotee is ordering him, he obtains transcendental pleasure. Pero cuando Él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental. Although he is the infallible master in all circumstances. Aunque Él es el amo infalible en todas las circunstancias. As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers. Arjuna, como todo devoto puro del Señor, no tenía ningún deseo de pelear con sus primos y hermanos. But he was forced to come into the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, Pero la obstinación de Duryodhana lo obligó a ir al campo de batalla, who was never agreeable to any peaceful negotiation. porque este último nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Por consiguiente, Arjuna estaba muy ansioso de ver cuáles eran las personas más importantes que estaban. Although there was no question of a peacemaking endeavor, Aunque en el campo de batalla no había ninguna posibilidad de hacer las paces, on the battlefield, quería verlos de nuevo. he wanted to see them again and to see how much they were being bent upon demanding an unwanted war. Y ver cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada. See, those who are demoniac people, they don't understand by speaking. Así que la gente demoníaca no entienden por hablar. There is saying in Hindi, Hay un dicho en hindi, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. lacto bebut mante. Meaning, Quiere decir, those who have to understand by the kicks, they won't understand by speaking. aquellos que no entienden, Kicks. aquellos que no entienden por hablar, entienden por la patada. Por hablar la pitala. Por hablar la pitala. So, we should become devotee of Krishna, get His mercy, and make our life successful. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Así que nos debemos volver exitosos por volvernos devotos del Krishna. Poroganto, what is that? Question, Poroganto? Preguntas. Preguntas. Any question anybody has? Pregunta. Pregunta. ¿Alguna pregunta? She's going to see it. Yes. What is the pregunta? Hare Krishna. ¿Debemos qué? That we must surrender even the mind to Krishna. Yes. Sí. And this is a daily process. Huh? Daily process. Yes.
But not always is possible to surrender the mind. How can we maintain in that state? How can we? In chapter 6 Bhagavad Gita, En el capítulo 6 del Gita, Arjuna is expressing, Arjuna está expresando. you have to let me finish you. Okay. Arjuna is expressing his inability to control the mind. Está expresando su habilidad de controlar la mente. He's saying one can control the wind, but it's difficult to control the mind. Él dice que es muy difícil controlar la mente. Then Arjuna, this question, Krishna is replying. Y Arjuna pregunta y Krishna le responde. He's saying, asamsayam mahabaho mano durani graham chalam abhyasena tu kaunteya viragena chagriyate. He's saying, O mighty armed Arjuna, it's very difficult to control the mind. Even Lord is saying. Then how it can be controlled? He's saying, practice and vairagya, renunciation. We should practice again and again. Like you're sitting here, mind is going out. Bring again here to the lotus feet of Prabhupada, to the Madan Gopal. We have to keep on trying. When he will be pure, mind will be pure, then it will automatically come to the lotus feet of Krishna. Entonces, Krishna le responde que es verdad que es muy difícil controlar la mente inquieta, pero ello es posible mediante la práctica constante y adecuada y el desapego. Como la mente se está yendo, pero nosotros debemos volver a traerla de nuevo a los pies del loto de Srila Prabhupada. Y cuando la mente esté pura, entonces se va a quedar tranquila. This is the one thing. Practice make man perfect. Se dice la práctica hace al hombre perfecto. Second thing, Lo segundo, vairagya. vairagya. Vairagya means renunciation. Significa renunciación. We should every day think that one day I have to give up this body, I have to give up everything, nothing belongs to me. Nada pertenece a mí. Algún día tengo que dejar este cuerpo y tengo que dejarlo todo. I belong to Krishna. Yo pertenezco a Krishna. So my only business to always think of Krishna. Así que mi único asunto es pensar en Krishna. Not forget him anytime. Sin olvidarlo en ningún momento. Because death can come at any moment. Porque eso puede llegar en cualquier momento. You understand? ¿Entiende? Hare Krishna. Everybody please repeat after me. Después, Hare Krishna. Hare Krishna. How do you say repeat after me? Repitan. Repitan. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Before you repeat Hare Krishna, you must chant Panchatattva mantra also. Antes de repetir el Hare Krishna mantra hay que repetir el Panchatattva mantra. Repeatan. Repite. Jai Sri Krishna Jai Sri Krishna. Chaitanya Chaitanya.